Right. Muri Zimbabwe, first thing ndechekuti over weekend takaona isusu kupinda mujere kwaNyatsimba Mutota muHarare, anditi achisungigwa nyaya yekuti iye they are inciting violence. As a matter of fact, he wasn't charged yet. I mean, he was charged akaenda court ndobva abudiswa because of what? Court yakaona kuti hapana nyaya. Right. I mean, that's the public narrative yekuti court yakaona kuti hapana nyaya. But muri Zimbabwe, information iri kusvika panews desk iri kutiudza something completely different. So first of all, muZimbabwe, if kana kune chinhu one chinovhundusa Mnangagwa, chinokusungisa muZimbabwe, one thing kubva zvandakatarisa Mnangagwa, the way he treats my leaders, the opposition, the way he does all of that, one thing chinhu chinoita kuti Mnangagwa ade kusunga, it's demonstration. If once watanga kusvedza vanhu kuti vanhu ngatibatanei tipinde mustreet, wava number one enemy yaMnangagwa. So ndoda kutaura about kubva mukatarisa kunana Job Scala, kunana Chi, pavanenge vatanga kuda kupinza vanhu mustreet live and direct, that's when Mnangagwa comes for you. But now tine mukomana Nyatsimba Mutota ari kusubmita mapapers kupolice asking for permission, in fact telling them, letting them know kuti by musi wa31 maZimbabweans ari kuzoratidzira peacefully, and then opinda mujere obudiswa 31 isati yasvika kuti akondinye nekumobilize vanhu, and then Zimbabweans don't notice something. Now muri Zimbabwe, news dzasvika panews desk dziri kutiudza kuti isusu kuti macourts awanikwa achiita freedom yekubudisa munhu akadaro, they were backed by macomrades Vice President Chiwenga, kureva kuti they were backed up by the Chiwenga faction. As we speak, izvi zvakaitika muHarare, that's why it was easy kumubudisa, because Chiwenga has got a lot of influence muHarare. So Bhekhimpilo Mbedzi ari kuBait Bridge. Right now, news dziri kutiudza kuti Chiwenga is making moves behind my closed doors, and anytime mukomana Bhekhimpilo ari kubuda mujere. Right. Muri Zimbabwe, ndiri kuda kuti ndinyatsokumbopinda nemi deep on some things that are happening and what all of that means. Zviri kurevei zviri kuitika right now muZimbabwe. Why uyo achibuda achitaura izvo? Why uyo ari kubuda kutaura? So first of all, takakuudza isusu about the state sponsored narrative yaakupushwa iko zvino izvi. Takakuudza isusu kuti this Mnangagwa cabal is a well organized mafia. Vanoshandisa tuma tricks twese turi mumabooks epolitics kukontrola vanhu. So first ngaitidzoke panyaya yaHollyton, because it's very important. So we know isusu kuti Hollyton all of a sudden wakarakanzi warepa tobudiswa this, kubudiswa that, and after that ndobva apiwa bail, ndobva abuda. MaZimbabweans akati umana mujaya tiri kunetsekana, mujaya zviri kuitika, and a lot of Zimbabweans are concerned right now. They think for sure for Hollyton at one etc izokwete. Hollyton ari kutoshandiswa, this is his contract, he been doing it ever since, kuti anytime panobudikira vana comrade Geza, panobudikira chichi unotobuda achibura rimwe zinyaya, and because they are trying to control the youth up first, kuva kuti musi wa31 somewhere mukwanisa kutozoona Hollyton achiapia mukoti that same day to keep the crowd focused on
things that don't matter. Nyika ichiindwa naye. Iko zvino izvi tina Joshua Maponga. Zimbabwe, I don't understand kuti vakomana vashuwa vatitenera kutichinjira zvokuita mhuka kuita zvikara. It seems like it has been Mnangagwa's plan ever since. Mnangagwa akanguri wada kuita kuti Zimbabwe iitwe chimonarch, an absolute monarch, a kingdom, kubva mumazuva aMugabe, which is the reason why Mugabe pachake akataura akati Emerson hamuzivi, ini ndindomuziva, because waizviziva kuti mufesi uyu une madreams ekuestablish an absolute monarch, and then vachiwenga mopedzisira muchisa munhu akadaro paupresident. That was a big mistake. Now muri Zimbabwe tiri pakutaura zvese zvichiitika izvi, tichitaura Joshua Maponga achibudikira achitaura iye kuti taakuda kuti Cape 4 ipinzigwe and Cape 4 must turn Zimbabwe into an absolute monarch. So Joshua Maponga tataposta video yacho yakanzi Cape 4 ZANU-PF introduce Cape 4 boys. Ndiona Maponga kwa ZANU-PF, they are introducing it to us. Varikuda kutotanga kutotinzwa tichitota debate muri Zimbabwe. Chinhu chinonzi absolute monarch, it's absolute nonsense. It's absolute disrespect kuma citizens, because tetaonekwa senge tose tiri useless, we are subjects. Because inzwai munzwe, if in any society, in any state, kana mukaintroduce chinhu chinonzi mutongi, do you know what that means? Zvoro kuti pane vatongwi. A king has got subjects. A ruler has got the people he rules. So game racho harizi balanced. Why would you support umwe munhu kuti atonge iwe woitwa mutongwe? Hanzi tiri vatongi vanhu vezanu-PF. No, vanhu vezanu-PF havazi vatongi. Mutongi anongangori wani. Vamwe vose vatongwi. Vanhu vezanu-PF vatongwi. And ibatori vatongwi. Handiti. So why would you support that? Right. And then todzoka up a very important thing inyaya yemaprotests. So tataura isusu tikati the only time Emerson Mnangagwa really comes after you is if you are leading a protest, if you are doing what, then he comes after you. But now, why would he be so scared of protests? First of all, muri Zimbabwe, the Zimbabwean military yamunoona yose yakazara, polisi yese yakazara, vanhu ava capacity or capability yekukontrola Zimbabwean masses havana enough ma-equipment ekukontrola maZimbabweans. Once tapinda tose mu-street, kana kwa kuchinzi vanotanga, they know kuti they are outpowered. Anyone understand? They know that they are outpowered. So Mnangagwa would try by any means to make sure that atitombogari tatanga kuita zvinhu zvakadaro, because once tagari tatanga kuita zvinhu zvakadaro, he knows kuti zvapera ani mapaona. But isusu hatizipa kuti kwanzi toda kupinda mustreet kuba zvinhu zvevanhu, kurova vanhu, kuita sei. Tiri kuda kupinda mumastreets kuti zvichienderana nezvakanyogwa mubumbiro remutemo. Constitution yakanyogwa section 59, section chakadaro, ichitaura kuti vanhu vemuno munyika yeZimbabwe vanobvumigwa kupinda mumastreets vachiratidzira maproblems avo, nhuna dzavo, kugovernment, to the world, to the media, handiti. So iyoyoyo right. Because right, reason why vanhu vari kuratidzira is because pakaitwa a highest, pakatyogwa kodzero dzevanhu. First kodzero yakatogwa the right to vote, one man one vote, that right to vote for the president,
to participate in an election. Zvakanyorwa constitution kuti every Zimbabwean has got a right to participate in all elections. All elections. So presidential election is one of all elections. So if you take that one election, break constitution. Because now the right to vote for the president, Zimbabweans no longer have it. It's a right. Now you are giving it to 360 people. And they're panning to a referendum. That's the main thing. And then, kuwedzera president Matem, those two things in Zimbabwe. And zvakawanda zvimwe zviri muCape 3. But those two are fundamental. They are too deep, too serious. Kuti munhu atore those rights and then expect Zimbabweans to just keep quiet. So it's happening. Stay tuned. Peace.